Oimore nyakoro moga juanga georio makare ka enta ipoyo koda boro dueno mara paga chiel margana rio prario koda rio chendo en ramany piny akaw thuoli mar wakie chendo ni kabende wantiere kod kidienje ariyo mokwongo wakelo ni weche go manyien mago motuche pacho kaka bende pod wamedo luoni machiegni ahinya weche motendre koda adhula mano mar piny ngima mar World Cup madhi mbele piny mar Qatar. Bende nyakoro moga juanga nyalo paro ni jopuonjre thoth gi moko oseloro sikunde kae to bende ntiere mago ma bende koro nochako pinje yango odiochiengni makawuono bang' mane geonegi dhi pacho. Ere kaka in janyuol nyalo bedo gi nyithindo mina irito gi makare mana kaka bende migawo mar somo osebedo kaloro jonyuol otim gi jorit bende otim. Omiyo wan mane twak modhi bedo go gi kanyo jahocho Alice Okelo mangne bikae chenro mar rameny piny bang' weche gi manyien. Magi thund weche. Doho ng'ado ni piny owacho kik dhi nyime gi chenro mar kele pacho ka chiemo ma olos gi nyinyo ma otisi ni GMO. Day the 28th of November 2022 we are starting the national exams KCPE and KIPSEA in Tioro country. Jopuonjre ma jo grade 6 kod mago ma jo klas 8 chaka yanga penj magi e pachuka. FIFA is making it clear that issues relating to investigation, issues relating to judicial processes remain alive. Riwruok mata dhula piny mangima FIFA gi kone owito oko kum mayande oketi ne piny mar Kenya e tuke mag adhula. Kanyo gi Belinda Dhiambo malo konwa weche gi. Nyinga Lydia Okay, wachao kod mago motende kod weche go mag doho kama doma malo ochungo kum kata kuom kinde chenro mar piny owacho rwako chiemo molos gi nyinyo mar GMO e pacho ka. Komachielo jatend migawo mar pur Mithika Linturi okwedo weche mosebed kae wacho ni jatend migawo mar ohala kata gi jatend migawo mar ohala Moses Kuria kowacho ni en ema entiere kod ratiro mar wuoyi weche go mag pur. Jang'ad bura e doho mamalo Mugure Thande oketo badho ne piny owacho ma pachoka riwruok mora kata ng'ata wikelo chiemo molos gi nyinyo mar GMO e pachoka. Mane en bura mar ariyo manie doho makwedo chenro ma piny owacho nigo mano mar kelo chiemb GMO e pachoka. Bura mano ochwale doho gi riwruok mar Kenyan Peasants League mano otero bura no e doho elo jopur matindo ma pachoka. Riwruok no ramo ni rwako chiemo ge pachoka en ataro mar chik ka gimedo ni chiemb GMO biro kelo midhiero ne ngima jo Kenya ahinya mago mayuto gi ni piny. Bura mokwongo no chwali doho gi Paul Mwangi mawacho ni rwako chiemb GMO e pachoka en chenro no mabiro rocho ratich jopur ma Thurka. Mabire seche ma jatend migawo ma pur Mithika Linturi wacho ni agenda mar piny owacho en mano maneno ni oganda jo Kenya obedo kod chiemo moromo, chiemo ma oket ngimagi kamarach. I have just come from Korea. I was eating GMO. I've traveled a number of times, even when I was a member of Parliament, America, UK. We've been eating GMO. So now that maybe probably some people are not doing it, you want to say GMO is bad? No. So let us really become critical when there is cogent evidence to link probably GMO to cancer of any sort. Sometimes you are forced to ignore all the noises that are around you and make the right decision, and the nation will thank you later. I am saying that because there's a big debate about the maize importation. Linturi wacho ni migawo mar pur osechuga put moro mar jiabirio mano mageto timo nonro ne chike matawo weche mag pur e pachoka kaka yor bero pur ma Thurka kendo neno ni jopur otiyo kod yore mag pur makare kaluwore gi lokruok e kor lwasi. Agriculture is devolved. There is no way we can achieve food security without the involvement of the county governments. There was need for us to sit and discuss and try to plan and organize ourselves on how we face this monster ahead of us. The lives and the health of our people is so important to us. We cannot afford to be careless as a government. We will make sure that the necessary precautionary measures are taken into place, and we will do the right thing. Linturi ogolo siem ne josiasa mago makeo weche ma ok adier e wi kit chiemo mar GMO ka koro singo ne piny owacho medo timo nonro makare maneno ni chiemo manyalo hinyo ganda ok odonje pachoka. To us that you cannot afford to be careless.
Kwa dhi mago mag somo nyakora mga juang chenro mag timo piny madongo mag KPSCA kod KCPE ochakore ayanga pacho kaka tend somo kod arita osingoni obiro dhi nyime makare maonge chochne. Wycliffe Okomio waler kaka chenro no dhi nyime gwenge mopogore opogore pacho ka. Okinyi mang'ich mar chieng' wuok tich, jodito e piny owacho tend arita, pisas mag somo kod jopuonj ne omondo mar rwako penj madongo ma klas 6 KPSEA kod klas 8 KCPE. Chenro no mane ondiko historia tok nywando jopuonjre moloyo milion 2.5 matimo penj kinde achiel ne oyaw ayanga kod jotelo mopogore opogore thurka. E kaunti ma Kisumu, chenro mar keyo otese mag penj ne ochakore kar saa 12 okinyi kane otelie kod jatend migao Salim Mvurya. We are here now at Maseno Mixed Primary School. We have also been to Maseno Girls, and I want to confirm that the integrity of the exam is very, very intact. E kaunti ma Migori, jalup commissioner e sub-county Masuna East Benson Karani ne otelo ne chenro mar yawo otese mag penj ka owacho ni giseketo okenge moromo mabiro neno ni penj ochung'ne kendo ritgi makare maonge chochni kata matin. We have given firm instruction to our officers to deal with anyone who may pose threats to peace and security during this time. We are also requesting our religious leaders, entertainment groups, and joints, and any other persons to be considerate and ensure activities that may disrupt our candidates as they sit for the examinations, as well as during the evenings as they revise, are carried out without raising a lot of noise. Chenro go bende ne odhi nyime e kaunti ma Siaya, ka chenro mag yawo otese mag penj ne obagi e apisi mar commissioner e kaunti no Jim Njoka kapok ne okegi e kuonde timo penj. Njoka ogolo siem ne achudhe machano rocho chenro mag penj go ni gibiro moto e badge. All of us are individually and collectively responsible for the success administration of the exams. However, if there is any malpractice in any center, the DCI, the National Intelligence Service, we are not going to start investigating from very far. We will start with the center managers, where the examination, who are the custodians of the examinations at the examination center. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan mane otelo yawo container mar penj e kaunti ma Homa Bay bende ne oyango ni giseketo chenro makare mar neno ni penj odhi nyime e yo makare ka okoni skunde mayudore e chula ma opogore opogore bende e kaunti no ok bidong' oko ka ojiwo jopuonjre mondo kik bed gi luoro moro amora. A total of 37,868 candidates in public schools are taking KCPE examinations. All the examination centers have been given adequate security and also the necessary transport arrangements have been conducted. Penj go chano dhi nyime nyaka tarik 30 ka jopuonjre mag klas 6 chano goyo oriti ne chenro mag somo machon e kinde ma jopuonjre mag klas 8 geno nyono klas 9 e wuodh ngimagi mag somo. Wycliffe Okomio, Ramogi TV. Tokapodong'yo mago motendre kod wechego mag somo nyakora mga juang jopuonjre moko ma nyoikore ne dhi timo penj mare kata japuonjre moro mane ikore ne dhi timo penj mare mar pargari KCSE e kaunti ma Homa Bay owito ngimane yo moro magalagala mana thuolo machuok bang' konyore kar od thieth maduong' ma Homa Bay okinyi ma kawuono. Velmanita Ochieng' ma jahigni 19 nyowito ngimane bang' nyuolo nyathi mawuoyi ka okalo e yor yeng'o kata operation e osiptandno. Japuonjre no manyocha ikore ne penj skul sekondar Manyajanja mantiere Rangwe oromo gi tho mare yo makoch ka familia mare koro oseo jochiw thieth kuom rem miye kony mowinjore kar thiethno. Tend osiptal ma Homa Bay bende olero chal mar wach e wi tho mar nyadendino. Min Velma no bro hospital nyoro. Kobiro ong'isa ni mondo sign itero nyathi pala. Min Velma sign. Koro ni ng'at mabi itero pala Velma to ndanenda. Ng'at mabi itero pala Velma to ndanenda. Ndasagi atena nyathi nyathina ne bucha thindi to ni watere. Ka gitio nyathi pala so chik wa nyathi osel ka nyathi du nyathi oto. Nyathi mabi timo penj. Ka daktari wuok ni nenda. To nyathi to itero pala. Oma begi nyithindo onge. Nobedo admitted e suptonda ka tarika 26 nyocha godhiambo ka en gi signs mag nyuol
koro kano pime to ne ka koro kadne labor ochakore to kete bobedo koro ning'iye bang' seche ang'wen kaka ing'iyo mine moko to nochako ko progress maber to bang'e around nyoro around beach to sabiro ka ino yudo ka koro bang' fugo koro kiaore kaka onego bed ni yaore ba daktache ma nitie kanyo decide koro ok onya nyuol nikech nyathino ne chal ni duong' to otere theatre saa 7 otieno manyoro bogo nyathi ma wuoyi ma ja kila 3 gi gram 600 nyathino wuok maber mi bende ne wuok e theatre operation gi information mantiyo ka mi wuok e theatre kaber to bang'e eka nochako complain nen gi rem kuma noyang'e no to miye yedhe mag rem to bang' seche moko 2 to gineno ka koro chapni ok en comfortable kitanda kanopim pressure to yud ka pressure dok piny daktache ma nitie kanyo temo duoko pressure no malo to no ki succeed in fact bang' dakika 30 kamae to Velma no lose ngimane. Ogemos ne wede kod osiepe mag Velma ni Tauchieng mambande ne ikore ne timo penj mar KCSE penj mar klas 12 kwa mmoja kwa dhi mbele ni jopuonjre milion 1.3 manie grade mar 6 skune opogore pachoka bende ochaka yanga penj mar gi mokwongo midendo ni KPSEA to kata kamano obedo ni jopuonjre go igeno ne biro yaw skul tarik 23 Januari gamanyien poko yangore ni gibiro goyo tach e skunde mag sekondar koso gibiro dong mane mago mag primary to ka jafwambo marwa Mombasa Georgia Okolero piny owacho koni gikore marwako gi kamora mora e kinde skunde mag sekondar kata mana mago mag primary. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne otelo ne chenro mar yawo kalatase mag penj mag jopuonjre manie grade mar 6 kaachiel kod mago manie klas 8 e kaunti ma Mombasa. Today, the 28th of November 2022, we are starting the national exams, KCPE and KPSEA. In your country. Ma ethuolo mokwongo ma jopuonjre mag grade 6 time penj margi maduong' e bwo lony mar CBC ka kwan gi ne oyangore ni thoth moloyo jopuonjre mag klas 8 ma bende gitimo go penj wang' achiel. We have 1,287,597 who will be sitting their Kenya primary school assessment. Onge mar ler ewi sikunde ma jopuonjre go mag grade 7 kata junior secondary biro jotie higa manyien bang' yaw sikul pod chando pa jonyuol mathoth ka jatend migawo no koni girito duoko ma ibiro chiw gi duol manyocho chuogi mar kawo pach jopiny ewi wach lony mar somo mar CBC. Ngine wiki ya kwanza ya mwezi wa Disemba wataweza kuwasilisha ile ripoti yao ya kwanza kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ili wa Kenya waweza kujua watoto wa grade 7 watakuwa kwa primary au kwa secondary. Jatelo no ne kata kamano koni gisetimo ikruok makare sikunde go duto omiyo jiwo jonyuol machunygi goyo kibikibi mondo miyo hore mana mos. The kind of arrangement that we have made in primary or secondary, we have now facilities where grade 7 will be domiciled. No, it will not be too late because that announcement is coming, as I've said, any time in the first week of December. And whatever anxiety we have as parents, it will be settled. And soon enough, they are going to know where the young ones will be domiciled, whether in primary or secondary. That announcement is coming very soon. Tony Mar en penj mitimo ethuolo mokwongo, jatend migawo no ne bende okoni chenro magiketo en neno ni penj chopo ne jopuonjre duto wang' achiel kendo itimogi e yor ler maonge kuo. Tumepanga hata sehemu zingine ambaye asingeweza kufikika kwa sababu ya vile hali iko, vile tumepanga mahelikopta. We have made the necessary preparation. We have now personnel, invigilators and the supervisors and the center managers. And the center managers, supervisors and the invigilators were taken through a process where each and every one of them was made to understand what he or she is supposed to do this day. Penjino mano chakore kawuono gi somo mar kwano
English kaachiel kod composition ibiro time thuolo mar ndalo adek, kaito jopuonjre dhi e yueyo ka girito duoko mar yawo sikul tarik 23 Januar higa manyien. The information I've gotten so far from each and every center, particularly our 493 distribution centers, is that all is going on well. Bang penj mar klas 8 kaachiel kod mano mar grade 6 chakore ayange odiochieng' ma kawuononi, piny owacho koro ni kod geno ni kamati mano yiedhe manono weche mag CBC biro chiwe ler koda klas 7 biro bedo e secondary kata primary. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwaya e kaunti ya Mombasa waduogo nyake kaunti ma Nairobi nyakora mgajuang kama jatenda piny Kenya William Ruto opuyo governor ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kuom kao kang mar kumo thumbe ma igoyo e bache kuonde ma oganda odakie. Ruto wacho ni piny owacho mare siro motegno chenro makamano maneno ni oganda odak maonge koko. Just to assure my young brother Sakaja of Nairobi that please keep the noise away from our children. You have our support. You have our support in ensuring that our city, I know I have discussed with you this before, and you have my support in ensuring that we reorganize the city, we make the city work for all the city residents, and ensure that the standards of the city of Nairobi are the standards of the capital city of Kenya. Kwa dhimbele gimago mag siasa ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro bago romo mar jod bura majokanyo mage. Jo siasa mano yerebu Azimio igeno ni biro chopo e romo no bendi biro telie gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molodinga Mikai Martha Karua kachiel gi Kalonzo Musyoka. The grave matter of GMOs and the alleged plans to import GMO maize by the government, the matter of insecurity. As a first practical step, we have resolved to convene the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party parliamentary group meeting tomorrow, Tuesday, the 29th of November 2022. Ineno ka jogi osenyoro wagi weche mang'eny. Ne waya e yiero ne pod wamiyo jopiny thuolo mondo oyue ka wang'iyo go ni to paro mane mabiro biro mbele. To jogo thung'a gi wach ma commissioners ma yandi nchatiyo e IBC ma ok jowa magi commissioners wa magi commissioners ma Kenya to giketo mafuanda kuomwa ka giriwo wago. Koro weche gi endi chuno wane nyaka waluong budho kanyachiel kaka oganda mar Azimio mondo wabed gi twech achiel, mondo wabed gi paro achiel. Kwa dhie piny mar DRC nyakora mgajuang piny Kenya ochiwore maneno ni kwe manimba oduoge piny Democratic Republic of Congo kama gie kinde ni kweth matama motisi ni M23 oyawo lweny gi jolweny ma DRC. Jatend piny Kenya William Ruto singo ni Kenya biro tiyo gi yore manyalore e wi jiwo kwe e pinyno. Romo mar jiwo kwe mar DRC noyuore gi jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jotelo mamoko mag Afrika ma ugwe. Nen romo mar adek ma obagi bore Nairobi, romo mar lalruok e wi kwe ma piny Democratic Republic of Congo DRC. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta emosobedo para manyime e jiwo kwe makamano. Kawuono ne jatend piny William Ruto regi jotelo mamoko e twak e wi tulo madhi nyime e alwora mag Goma piny Congo. Lalruok margi gisingo medo keto mahino e manyo kwe ne oganda jo DRC. Kenya reiterates its unflinching support for efforts that support diplomatic and necessary military solutions to the effective restoration of sustainable peace and stability in DRC. We emphasize that regional peace and security remains our collective enterprise. Specifically for Kenya, Romono bende no yuori gi jotend pinje mamoko mag Afrika ma ugwe kata East Africa Community kaka Paul Kagame ma Rwanda, Yoweri Kaguta ma Uganda, nyaka Felix Tshisekedi mane otwake yombui. The dialogue should be preceded by ceasefire and disengagement of forces where there is fighting.
the peaceful solution should be the outcome of that dialogue. But the victim communities and the refugees should also be consulted. There are 480,000 Congolese refugees in Uganda. And I was telling you that Uganda is the richest country in refugees in Africa. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached at various levels and at different times in past years. I most sincerely believe that this time around, these efforts are going to bear good results. Piny Kenya en achiel kuom pinje mamoko mag East Africa Community ma oseoro jolweny mondo odhi oket kwe e pinyno. Because peace is important to Kenya, to DRC, to our region. President Kenyatta has done a wonderful job as he facilitates this process, because collectively as a country we value peace. To achieve the following objectives: to identify firstly the political process and institutional reforms necessary to create an environment conducive for the disarmament of armed groups at regional, national, and provincial level. Secondly, to consolidate support and active participation of communities in the disarmament, demobilization, reintegration, and community stabilization program, and address the political and institutional requirements for reintegration of armed groups into the communities. Nyaka sani kweth mag M23 ma oyawo lweny gi jolweny mag DRC osebedo ka sundo twak monyondo ji duto kaka okang' mar keto ler e wi midhiero ma okwako pinyno. Tulogo bende osemiyo moko kuom jopiny DRC owito ngimagi kama moko buora oseringo miechegi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kromuginda kaprario bang sa chiel mamidhiambo chendo en rameny pinyo medo menyoni weche manyien kaeto bange bende ang'no bed kanyo gi twak ewi kaka inyalo bedo gi rit makare ne nyathini seche bende koro skunde iloro nyakoro moga juang'. En twak mokidwa no bayi mana bang weche gi manyien na isika nya tudri kodwa aino ka ote medo donjo ka japuonj Andrew Majanyakach ka jimbo wacho kanyo no kone grade 6 di class 8 hayo maber ka chiel gi ngima makare seche bende koro gitimo penj go madongo mondo Nyasaye oritgi. Aneno kanyo ka bende Pastor Omondi Otiche mar gimonyore wacho kanyo ni embo kwayo hayo maber ne nyithind Aluor Mix Primary School se bende koro gitimo penj go mag grade 6 ka chiel gi KCPE. Aneno kanyo ka Chiles mano kanyo Wiseman wacho ne nitiere nyithinde gi kanyo matimo penj sani Molino Yugi Manranen Adventist Secondary School, Wycliffe Otieno Maro Jode Unga Secondary School ka chiel gi Chok Mama Gilensa Wur Adek Mantira Adek Primary okone gi hawa maber kendo lwasi makare mar penj sigambe de koro gitimo penj no. Kaeto bang'a no kanyo ka bende Yvonne Kantiere Litha wacho kanyo ne gin bende gin gi Grace Obura mano men gi kanyo giketo mana wang' gi chendo ni mara men pinyo dhiambo makawuono. Lide Nyako Guta wacho ni nitiere Migori County kendo RAMOGI TV choko Migori yo makare. Otieno Jaukago wacho ni okwayo ni skunde duto hayo makare no skunde duto mawuok North Kanyamkago Ward. Kaeto Gilbert Ngesa wacho ni nitiere Kerugoya RAMOGI TV chopo Kerugoya yo makare. Olivia Biden Sako wacho ni Dubai City RAMOGI TV chope yo makare. Kaeto Jona Pidi kantiere Embakasi wacho kanyo ni en bende ntie lakini wacho ni koyo juje Jona Pidi manywanya kaki umurie yo makare. Helen Liz aneni kanyo wacho RAMOGI TV ler kende wacho ni Homa Bay ochope makare. Kaeti wacho ni goyo mos ne japunya bende no wito ngima na Yvonne Kantiere Litha neni kacha kendo kabeni chaki miyo wa ote mari kabeni no kanyo Mary we bende goyo mos makende ne anyuola jopuonjre mago mawito ngima ne neno kanyo kabene Stephen Otiwa mwalimu bora kantiere Kaksingri Sindo Suba wacho kacha ni ayo maber ne jopuonjre go matimo penja ainya mago mag Bishop Mugendi Secondary Ro Wanga
Pala Primary kachiel gi Rangwe Primary School okone gi hawi makare owang' Martha bende wacho ni gin kanyogo kuta marin gintie Rangwe. Ramogi TV chopo Rangwe yo makare aneni Kanyalisho Odhiambo wacho kanyo ni bende puoyo Ramogi TV kuom higa achiel mwasebedo ka koro bende wasebedo kwa miyo wechegi manyien. Otieno Jakoga neni kanyo kendo gi Gilbert eruka manyakora mga juang kuom chwalo ote magu med oronwa ote 3-6 ka bende wantiere mbui ya Ramogi TV nya ng'eyo wechegi Facebook live nyiswa pachi enya bende kotenre gi mago mabende wamedo kelo. Wayo matinto kwa duogo pod wantiere kod weche manyien me tudi kodwa ma Hendra Menpi. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Luasi marohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako hala. Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang' bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Mondo yud skiza tune mar wendani di mana *8 1 1 *3 4 3 #. Ramogi TV en e od jower duto te. Machiegni kendo nyakoro mga juang'ero kamano kuom medo kete mana ka chendo ni mara many piny wadhi mede gi mi weche go manyien. Kamishna mag IBC Juliana Sherera kod Irene Masi to rem chope nyim committee mano mawinjo buche mag mopedhi od bura mag sundo mondo gol gi apis. Committee no mar JLAC ne rito winjo commissioners ge wi weche ma itudo igo ni ne gitiyo marach gi apise go yiero mokalo. Kaka jafo marwa Jesu Dur lero jago moro bende odhi doma Kisumu ka odwaro ni mondo od bura kik dhi nyime gi chenro no. Bang' Juliana Cherera koso chopo e nyim kamiti mar od bura ma ochung'ne chike kod ratiro, okil ma ochung'ne Apollo Mboya onyiso kamiti no mondo chwal negi buche duto ma omaknegi, okang' ma gisekao e kin gik mamoko, ka bende okwayo kamiti no mondo chwal nyime kod ndalo 10 winjo mar bura no. The clerk
of this August House was directed by this committee to provide what we are seeking. Us, as the advocate, again followed with a letter. They have not been provided. The issue of other petitions, the last one, that had been filed, and the senator asked me why I could not walk in and obtain them. I cannot walk into Parliament Records Office and obtain other petitions. The petitions relating to Juliana Cherera was served. We have it. But we were asking all other petitions that could have been filed. Chairman, I want to go back to our legal practice. The minimum that any person is allowed, even in a court of law, to respond is 14 days. I'm asking for 10 days. Kata kamano, kamitino e bwotelo mar George Muragara odagi kod kwayo makamano kowacho ni gibiro chopo dwaro mar Cherera e thuolo mar dakika 30 kendo bura makamano ibiro winjo odiochieng' makinya kar saa 2 okinyi. May I draw the attention of counsel for the respondent to the fact that there is an option to write submissions. Submissions need not be made orally. They can be put into writing and preferably under oath. We would still consider those submissions as if they were made orally. If you elect to file written responses, then that has to be done by the close of business tomorrow at 6:00 p.m. These are the directions we give this morning, that we convene here to hear Juliana Cherera's response tomorrow, 29th November 2022 at 8:00 a.m. Commissioner Irene Masit monego chop e nyim kamitino mar Jailaka bende oko chopo e nyim kamitino en kaachiel kod okil mare. Kata kamano, kokalo e barua mane ondika kod okil mare David Kipkorir kendo osom e nyim kamiti, Masit nokoso chopo kowacho ni kamitino ok onego winj bura makamano. E kinde ma magi timore, jokanyo mag bunge la wananchi ochako ng'anyo ka gikwedo wach winjo buche madwaro ne othich oko commissioners 4 mag IEBC, moriwo jalup jakoma IEBC Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi, ka giwacho ni thicho gi oko mar apisi en dwaro mar sirikanda Kenya Kwanza. Sisi hatuogopi na tutakuwa hapa kila siku mpaka haki ipatikane. Matimore ka jago moro bende odhi e doho kadwaro ni doho ochung' kamiti mar Jailaka kik dhi nyime gi nono commissioners go mag IEBC. Bura makamano ochwal e doho ma Kisumu kendo ochan ni ibiro winje tarik 20 dwe manyien. Petition sought to obtain conservatory orders against the ongoing proceedings at the Department of Justice and Legal Affairs of the National Assembly. Thereafter, parties will put in or will simultaneously, after 30th, put in submissions in support of their applications and opposition to the petition, which will now then be mentioned on the 20th. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kwa the county Masiani joten migepe apar manowal kod governor Masia James Orengo duto teno cha umoma banka no podgi gi MCAs magod bura Masia. Chenro makamano no dhi nyime karodoko ni grube makedo ne ratiro mag oganda e county Masia no se mokalo chenro mar podho joten migepe abich wi apar manyocha opodhi. Sharon Ong'ao miwaler. Gikone to koro joten migepe apar mag county Masiaya ochamo muma. Banka no dadhoge gi MCAs mag od bura Masiaya juma mokalo. That I shall diligently discharge my duties best of my judgment. That I shall at all times and perform my functions in the said office
E kinde mane dawo dhogi, jod bura ma Siaya kata bede ni ne opuodho jotend migepe 10 mane wal gi gavana ma Siaya James Orengo. Moko kuom gi ne nigi to gi jotend migepe mamoko kaluwore gi lony maggi. E seche mana chenro mar chamo muma mag gi dhi nyime, grube makedo na ratiro e kaunti ma Siaya kata kamano nogolo milome ka gikwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo chung chenro mar puodho jotend migepego. Jokedne ratiro e kaunti ma Siaya oseyo okang' mamalo chenro mar puodho jotend migepe 5 ewi jotend migepe 10 mane opuodhi mar chamo muma. Jotend migepe 5 mane opuodhi giwacho ni moko kuomgi onge gi lony e migepe magi, moko bende gidewo sombgi, moko bende giwacho ni ne opuodhi e migepe mane ok giore kwayo. Jotend migepe 5 mag grube makedo ne ratiro seyo ni ne opuodhi ma onge lony e tend migepe magi. En Agunda Ochanda, ma bende otelone migawo mar weche mag telo. Benedict Abonyo Omulo, mana jatend migawo mar weche mag omenda kod chenro mag ochumi. Laktar Caroline Adhiambo Akinyi, jatend migawo mar pi, aluora kod lokruok mar kor lwasi. George Odhiambo Nying'iro, jatend migawo mochung'ne wuoth kod teko. Grace Agula, jatend migawo mar ohala. Kata kamano, bang' ka gisechamo muma, gavana ma Siaya James Orengo nochiwo puoch gi pak ne jotend migepe manyien ka ogeno ni gibiro tiyo makare mar kelo dongruok ne kaunti ma Siaya. Orengo bende ne osingo mar chiwo duoko mag penjo makoni kod kocha mag grube makedo ne ratiro mag oganda e kaunti no ne seyo godo moko kuom jotend migepe mage. I want to congratulate the county assembly. Within 10 days, you passed very critical business which was before you. You passed the supplementary budget, and now we are waiting for the Appropriations Act. I know there are some things which were said about the members of the county executive, the incoming, which was said. I want to assure you that we are going to respond point by point for purpose of record, not that we disagree with you, because you have approved them. But there are a few things as a matter of record. We are going to reply point by point. But only on issues of law and substance, not anything which is extraneous. We have answers to all that you said on each county executive member who is incoming. We are going to give you a response. Nyasi mar chamo muma makamano ne oyuore kod gavana machon ma Siaya Cornel Rasanga, jod bura ma Siaya kanyakla kod jotend migepe machon ma Siaya e kinda mamoko. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. That I shall do justice. Kapod wago mantache kaunti ma Siaya nyakorom ga juang'o okang' maduol mochung'ne lo e thurka NLC mano mar kod lop thidhna mayala ne kambi maloso yedhe pur okwed mokalo gi gavana ma kaunti no James Orengo. Orengo wacho ni okang' no mayango ni lopego ibiro kodi kuom kinde maromo higni 66 biro mayo jopiny go ratichgi mano madongruok. Orengo ne wuoye sach sidho jotend migepe ma kaunti no kamano yango ne gibiro kedo kod okang' no mano ne ratiro oneno ne jodak ma Lego Usonga. Yuala swamp is a resource for the people of Siaya. Its user must be determined by the people of Siaya. And I want to tell the National Land Commission and all stakeholders, we want investors to come to Yala Swamp, but we must get our priorities right. The first is that Yala Swamp is a unique ecosystem. It is the biggest fresh water swamp, the biggest in Kenya, and amongst the biggest in Africa, comparable to Obamboland in Namibia. So its use must first and foremost protect the ecosystem. That unique ecosystem, you'll not find it in many parts of the world, and it's got tremendous resources.
Kode mago hala nyakwar mgajwang okwatend piny owacho ma counties ma pacho ka mondo tii kanyakla mar bero chal kod aluora mar Nam Dolwe mabiro kaluwore gi lokruok ma lwasi ma Nam Dolwe ma bende ikele kokale lil mar aoche mago mamol mawuok e counties moko kochomo Nam Dolwe. Jopith mag rech Nam Dolwe bende okwa mondo kinde duto ka okumba mabiro geng'onegi lal ma kinde ka kinde mabiro kaluwore gi weche mapoya. Kotwak romo motis ni Arbek madhi nyime boma ma Kisumu, Jalup Gavana ma Kisumu Matthews Owili okwa migepe duto motendre gi weche Nam Dolwe mondo ketie tim chenro duto magibiro wacho e romono. Jatend migao Salim Mvurya ma bende noyuore romono nolose wi chenro mar medo bero hala e aluora ma Nam Dolwe kendo twak e wi chenro mar gero kar tiegruok mar weche nam ma piny owacho mamalo osepuodho kendo osiro gi omenda maromo bilion 2.5. Romono chakore kawuono kendo pod odhi nyime nyaka tarik 1 dwe mar 12. Terminating here all the way from the Mau, meaning that the activities in the Mau and elsewhere will impact on the life of the lake. So we must look at it not in isolation, but considering the whole lake ecosystem. We believe that today we'll have some outcomes, and we must carry those outcomes from the conference room into the industries. The Kabonyo Fisheries and Aquaculture Service and Training Center, whose implementation will be commencing within the coming month with support from the government of Kenya and the government of Hungary. The project will entail development of infrastructure, institutional and acquisition of technology for advanced fish farming enterprises with upscaling of the existing production. New trials of cultural species development of the Nile Perch Technology and Innovation Center. I note with great satisfaction that this project, which will cost initial phase, will be 1 billion, which has already been approved by Cabinet. And the second phase will also include another 1.5 billion, so a total of 2.5 billion in this aquaculture center at Kabonyo. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. It's the World Cup season. This is your moment to win big. Bet on World Cup games on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Place your bets on the World Cup matches and enjoy 200 shillings free bet with Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Thuolo minyalo ndike sigana. Ramogi TV. Ne wabiro ka waduong'o to nikech in imiyo warieny kendo sani nyathini dhialo higa achiel. Kisumu pacho. Chop mondi rom gi jolendo magi miero ka wadhialo higa achiel kaka Ramogi TV. Tarik 1 wabobedo gi chenro mag weche thieth kata medical camp. Tarik 2 wabobedo gi chenro mag sumruok paro kod jo bodaboda. Kachiel gi chenro mag tukadhula to kod mamoko. Kambi mar Royal Media Services duoko ni erokamano ka wadhialo higa achiel mar Ramogi TV.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to ViewPay cashless. Welcome to Shabiki Land. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com.